Okay, добрий день, hello to everyone, and happy Valentine's Day. Усім доброго дня і з Днем Святого Валентина. Дякуємо. Thank you. We think it's important to remember and acknowledge the holidays and celebrations that come around. So, wanted to bring you some love. Дуже приємно пам'ятати завжди про те, що є такі свята, і нам посилають трошки любові. And I guess I'm not sure how you all celebrate, if you celebrate Valentine's Day. Is Valentine's Day something that you recognize? Джо каже, що він не впевнений в тому, чи ми святкуємо День Святого Валентина, і запитує, чи це щось нам знайоме. Як ви скажете? Yes, we celebrate this day too. Святкуємо, звичайно. Yes, we celebrate it. Wonderful. So we're happy to share the time with you today. Ми дуже щасливі розділити цей час сьогодні з вами. And in addition to just sharing the moment, we also see this as another example of intentionally looking for good news around us. І в доповнення до того, про що ми з вами говорили минулої зустрічі, сьогодні також хочемо поділитися, зробити обмін позитивними новинами, чимось хорошим, що відбувається навколо нас. Even if it's hard to find hope, sometimes we can use these days and events as a way of reminding us. Навіть якщо буває так, що дуже складно знайти щось хороше і позитивне навколо себе, ми можемо використовувати такі свята, як сьогоднішнє, для того, щоб нагадати собі про те, що щось хороше є. So, I guess that is the first piece of good news for today. It is Valentine's Day, and we are all here to celebrate. Отже, це, напевно, перша хороша новина на сьогодні – це те, що День Святого Валентина і святкування. And today we will continue on with our conversation about hope. And actually, love is kind of an act of hope. І сьогодні ми з вами продовжимо те, про що ми розмовляємо протягом останніх кількох зустріч. Це про надію, про сподівання. Спілкуватись ми продовжимо сьогодні про це, і, зокрема, про любов, тому що любов – це як акт надії, як прояв надії. Before I continue to share with you the 8 kinds of hope, I just want to check and see if anyone has any reports of good news or of working to find hope with your students. До того, як ми перейдемо з вами до продовження розгляду нашої теми про надію і сподівання, а сьогодні ми розберемо 8 видів надії. Джо запитує вас, чи є щось таке, чим би ви хотіли поділитися сьогодні, можливо, якісь хороші новини, або щось про надію, як ви це використовуєте зі своїми учнями, студентами. Okay, I think maybe not yet. Maybe later. Great. So we will continue now with the presentation of hope. Отже, ми зараз продовжимо з презентацією про надію. Зараз я її постараюся допустити. One second, please. Oh, I have it coming up here. You're showing. Oh, Great. sorry. So as a reminder, last week we reviewed the first 4 of these 8 kinds of hope. Отже, якщо ви пам'ятаєте і були уважні, то минулого тижня ми з вами розглянули перші 4 види надії.
and today we will continue with the list. І сьогодні ми з вами продовжимо розглядати решту. So, like last week, I encourage you to think about what kinds of hope feel familiar and which ones feel out of touch right now. Отже, так само, як і минулого тижня, нас просять подумати про те, яким чином ці види надії відображаються в нашому житті, яким чином вони яким чином ми дотичні до них прямо зараз. When I was introduced to number 5, trust, I didn't think about trust as a kind of hope at first. Отже, зараз, коли Джо буде презентувати 5-й вид надії, це довіра, перш за все він говорить просто про довіру, не як про вид надії. But in thinking about it, particularly with young children trusting their caregivers, I started to understand that there is hope and faith that go into trust. Отже, перш за все, коли ми говоримо про надію і говоримо про спілкування з дітьми, то ми говоримо про те, що довіра є чимось таким базовим необхідним. And I want to bring your attention to the sentence here, adults may have to help children learn to trust again. Джо просить нас звернути зараз увагу на тезу про те, що дорослі мають вчити дітей довіряти знову, і в дорослому віці мають вчитись довіряти також знову. I think we all know this because of the work that we do. Джо вважає, що це те, що знає кожен з нас, тому що це те, що ми намагаємось робити. But I think it is important to remind ourselves of this point because it helps give meaning to the small things we do every day. Але довіра – це те, про що нам потрібно нагадувати собі щодня, тому що це те, що впливає на всі ті маленькі речі, які ми робимо кожного дня. Whether you are just being consistent or fair or paying attention to a child, you are providing an opportunity for the child to learn to trust again. Отже, коли ми з вами намагаємось будувати довіру і те, що ми робимо, і те, як ми до цього ставимо, це впливає на те, чи будуть нам знову довіряти, наприклад, діти. The 6th type of hope is having meaning and purpose in life. Отже, 6-й вид надії – це сенс і мета життя. And meaning and purpose connects the things you do to something bigger than you. І основне значення сенсу і мети – це те, що речі, які ми робимо, є значно більшими для нас, чим ми самі. A sense of meaning is kind of an idea. Сенс і мета – це вид ідей. A sense of purpose is oftentimes connected to action. Сенс саме мети – це усвідомлення своїх зв'язків, того, що для нас важливо, як усвідомлення свого місця, своєї ролі.
bottom of this screen, we reference Gandhi and Martin Luther King Jr. На екрані ми бачимо зараз цитату Ганді та про Ганді та Мартіна Лютера Кінга молодшого. I assume that people know who Gandhi and Martin Luther King Jr. are, but I also talked recently with someone from Mexico who had no idea who Martin Luther King Jr. was. Я сподіваюся, що ми знаємо, хто такі Ганді та Мартін Лютер Кінг молодший, але у нього був досвід спілкування з людиною з Мексики, який гадки не мав про те, хто це. So I am curious, just yes or no, are these names familiar? Джо, дуже цікаво, чи ми розуміємо, про кого йде мова, чи нам знайомі ці імена? Ми знаємо цих борців за свободу людей із Індії, Південної Америки, із Африки. Of course, we know them. We know them as wrestlers of freedom from South Africa or North Africa. Yeah, Gandhi was in India and Martin Luther King was in the United States. Yeah. Okay. Ганді був в Індії, а Мартін Лютер Кінг молодший, він був в Сполучених Штатах. Okay, yes. So you understand the roles they played. Yes. Отже, головне, що ми знаємо їхню основну роль. Те, що вони борці за свободу. Both people worked towards a goal that was not very close to the present. It was far off. Отже, вони обидва були не дуже, вони не були локально поруч, вони були локально далеко один від одного. So their meaning was in seeing a better world. Але їхній вплив і те, що вони робили, спричинило вплив на весь світ. And their purpose was in every day doing things to help move toward a better world. І їхня мета була в тому, щоб кожен день робити щось, що вплине в кращу сторону на світ. The seventh kind of hope is perseverance. І сьомий вид надії – це наполегливість. Simply saying, I am still here. Дуже важливо тут усвідомлювати, чому ви залишаєтесь тут, чому ви робите те, що ви робите. Continuing to say Happy Valentine's Day even when our hearts feel broken. Як на прикладі з Днем Святого Валентина, коли наші серця розбиті. Trying is itself a form of hope. Спроба, вона, оця спроба, коли ми щось робимо, воно як саме по собі вже є формою надії. And this is one reason why I view this call, this conversation, as an example of hope. І це як цей вираз, що, наприклад, я все ще тут, або я продовжую щось робити, це як приклад надії. Anytime
that you choose to do something that supports a better world, you are acting to persevere. Кожного разу, як ви продовжуєте обирати робити щось, що робить, наприклад, світ кращим, ви кожен раз як показуєте цю свою наполегливість, чините акт наполегливості. And there is strength in doing it together. І коли ви об'єднуєтесь і ви можете об'єднуватись і робити це разом. So every week, when you log into this call, you are acting for hope. Кожного тижня, коли ви приєднуєтесь до цієї зустрічі, ви робите щось про надію. And we also acknowledge everyone who watches this video later on. You're doing the same. І також це стосується всіх, хто дивиться це відео, хто дивиться наші відео у записі, ви робите те саме. And we may not see you right now, but we feel your presence. Ми не бачимо вас прямо зараз в моменті, але ми відчуваємо вашу присутність. The last kind of hope is called hope beyond hope. І останній вид надії – це називається надія за межами надії. Viktor Frankl said hope is the last of the human freedoms. Віктор Франкл казав, що надія – це остання з людських свобод. And this hope, it defies logic sometimes. І цей вид надії, він іноді не піддається логіки. Even when we do not have a reason to be hopeful, somehow we can stay hopeful. Іноді, коли у нас навіть немає такої логічної причини залишатися в надії і вірити в щось, ми все одно можемо залишатися в цій надії і вірити в щось, сподіватися. It is a choice to believe that things will not always stay as they are. Це наш вибір вірити в те, що речі не завжди такі, якими вони здаються. The psychologist who created this list is a man named Bill Miller. Психолог, який склав цей перелік, його звати Білл Міллер. And he said that the heart lives on long after the brain thought it would die. І він сказав про те, що надія нас віддаляє від смерті, що вона помирає останньою. Мені здається, у нас так кажуть, надія помирає останньою. Hope beyond hope may involve a future that you do not see. Надія за межами надії – це про майбутнє, яке ми не можемо бачити. And this is why working with children is so important. І це, власне, те, чому дуже важливо працювати з дітьми. But again, you all know this. You live this every day. І ви, напевно, це знаєте як найкраще, тому що ви живете в цьому кожного дня. Martin Luther King was assassinated
in the 1960s. Мартін Лютер Кінг, молодший, сказав це в 1960 році. And the day before he died, he gave a speech. І за день до того, як він помер, він сказав промову. This quote on the screen is from his very last speech. Я зійшов нагору і побачив землю обітовану. Можливо, So I'll just give a moment to read it. ви можете почитати самі тут цитати його з цієї промови. Bill Miller, the psychologist, spoke at a conference that I was at recently. Білл Міллер вивів кілька, це той, хто нагадую, 8 цих видів надії, сформував список. Він вивів кілька порад на конференції. And I asked him a few questions. І Джо задав йому кілька запитань. I told him about these meetings that we have. Джо розповів йому про ці зустрічі, які ми маємо щотижня з вами. And I told him that I would be sharing this list of 8 kinds of hope with you. І він склав цей список про надію, про сподівання для вас. And I asked if he had any advice. І Джо запитав його, чи має він якісь конкретні поради. And so he says to you to remember to face toward the horizon. І отже, це те, що він сказав для вас. Перш за все, не забувайте дивитися в бік горизонту. He said that the work you do aligns with hope. Тому що він сказав, що ваша робота, яку ви робите, вона безпосередньо пов'язана з надією. In fact, choosing to hope may be the most hopeful act of all. І коли ми обираємо надію, вибір надії, він може бути найбільш обнадійливим вчинком з усіх. And he encourages us all to remember that hope is not just one thing. І він дуже нас просить пам'ятати, що надія – це не якась одна річ, це не щось одне. Bill Miller also encourages us to think about how we can act against the evils in the world. Білл Міллер просить нас постійно думати і розмірковувати про те, яким чином що ми можемо зробити проти зла, яке є в світі. And that reminded me of another lecture that I attended recently. І також він нагадав ще про одного спікера, з яким він також спілкувався. My university, named Lesley University, hosted a Ukrainian poet. Університет Джо, Леслі університет, він, приймав у себе українську поетесу. And this poet talked about the importance of writing poetry during wartime. І ця поетеса, ви бачите, напевно, її ім'я зараз на екрані, Юлія Мусоковська, вона часто розповідала про важливість поезії в часи війни, в цей час. And I asked her why this is important,
and she said it is necessary to present examples of beauty at this time because this is an act of resistance. І Джої запитав, ну чому це важливо, чому так важливо читати поезію в часи війни? І вона сказала, що у цей час дуже важливо давати і шукати приклади цієї краси. І що це в якийсь момент стає своєрідною такою точкою опору. The last piece of advice that Bill Miller gave me was to encourage us to read the works of Elie Wiesel and Viktor Frankl for inspiration. Також Білл Міллер порадив прочитати кілька робіт, в яких можна знайти дуже глибокі думки з цього приводу, з нашої теми. Це роботи Елі Візель та Віктора Франкла. Бачите, які. These are reminders that we are not alone. І вони, і це все, нам нагадує про те, що ми не є не одні. So we have 8 kinds of hope and just 2 minutes left today. Отже, ми маємо 8 видів надії і 2 хвилини залишку на сьогодні.